Good morning. I'm very happy to stand before you this morning. nejejwe no guhagarara imbere yanyu muri iki gitondo, And I'm very happy to share my testimony today with you. kandi nejejwe no kubasangiza ubuhamya kano kanya. I'm standing here. It's my second time to stand before you. Iyi ni inshuro yanjye ya kabiri mpagarara imbere yanyu. I last stand before you, it was in Jan this year, and God has given me a chance to stand before you towards the end of this year. It's grace. Repeat again. God gave me a chance to stand before you in Jan, the beginning of this year, and He has given me grace again to stand before you towards the end of the year. It's grace. Imana yankundiye kuhagarara imbere ntanga ubuhamya mu itangira ry'umwaka, none n'ubu utararangira ndongeye mbona ayo mahirwe, ubwo ni ubuntu bw'Imana. So I'm standing before you to give out my testimony, but it's not mine, on behalf of student department. Mpagaze aha mbasangiza ubuhamya gusa atari ubwanjye bwite, ni nk'uhagarara igisata cy'abanyeshuri. I came here as a volunteer in January, and God appointed me to be one of the student department leader. Naje ino ndi umukoranabushake mu kwa mbere, Imana ningira ubuntu bwo kubarizwa mu cyiciro cy'abanyeshuri kandi umwe mu bayobozi babo. So as students, we are in a campaign of getting 200 new members on our department. Twari dufite rero kampanye yo gushyika ku bakristo b'abanyeshuri 200. But as students as well, we don't have wisdom or strategies to get these new members. That's why we based on the promise of God which was given to us by our senior pastor. Nk'abanyeshuri rero nta bwenge tugira bwo cyangwa imigambi twajya ngo dushyike kuri icyo, niyo mpamvu twisunze isezerano ry'Imana gusa n'ubuyobozi twahabwa n'abashumba. So in order to make this campaign fulfilled, we stood on this promise. So I'll read it for you. Ubukangurambaga rero tubutangira twisunze iri sezerano ari ryo ngiye kubasomera. It's in James chapter 1 verse 5 and 6. Ni muri Yakobo igice kimwe umurongo wa 5 n'uwa 6. Verse 5 says, "If any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives all the liberally and without reproach, and it will be given to him." Haranditswe ngo ariko niba hari umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Then verse 6 says, "But let him ask in faith, with not betting, for he who bets is like a wave of sea, driven and tossed by the wind." Ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. That's a promise was given to us in one of the meetings we had with our senior pastor. Iri ni ryo sezerano twahawe mu nama imwe twari turi kumwe ndetse n'umushumba mukuru. This promise has helped us in the way, also reminding us to seek the wisdom of God in every single step we took. Iri sezerano rero ryaradufashije mu nzira yose, ndetse ritwibutsa gusaba ubwenge mu ntambwe yose duteye. Personally, I have spent almost 1 year in Rwanda, and in this journey of Rwanda, I have learned that everything I do, I take a step in faith. Rero umwaka maze mu Rwanda nize ko nkeneye kwizera cyangwa ubwenge mu ntambwe yose nteye. And I believe all the leaders of students, we have the same faith and we have the same belief. Kandi nizera ko nk'abayobozi b'abanyeshuri twese dufite uko kwizera kumwe. Relying on this promise, God has given us wisdom to start up student empowerment. Twisunze rero ubwo bwenge n'isezerano twatangije gahunda yitwa student empowerment. So this student empowerment occurred every Saturday here at IOIF Center. Iyo rero yari gahunda ituma abanyeshuri bahabwa ingufu, byaberaga rero buri wa gatandatu saa 8. And the goal of this student empowerment was to build a stronger relationship between
leaders and Genesis and some of the volunteers we had. ibi rero byari bifite impamvu yo kugira ngo twubakwe ubushuti cyangwa guhuza hamwe n'abakoranabushake baturutse hanze n'abayobozi ndetse n'abakoranabushake bandi twungutse. So I might say that due to this promise we had, we did it and it was going on well by the grace of God. Kubw'ubwenge twungutse rero navuga ko twabikoze kandi tugenda twunguka. And during this campaign, we could see that everyone was blessed and we had a very strong relationship between us and Genesis as leaders. Rero buri wese yarungutse kandi twunguka ubusabane hagati yacu ndetse n'abakoranabushake b'abanyamahanga. As I said that by the grace of God it was going on well, but also God gave us another way to start up a student youth camp. Nkuko nabikomoje ro kubw'ubuntu bw'Imana twabishyitseho kandi tutera n'indi ntambwe yo gukora ikoraniro ry'urubyiruko, which we held at Kimisagara Yego Center on 19th and 20th of this month. Iryo huriro ry'urubyiruko ribera i Kimisagara kuri inzu y'urubyiruko ku itariki 19 na 20. I could see over 300 youth gathered and participated in this camp, and they were having so much fun with the grateful heart and grateful enjoyment written on their face. Urubyiruko rero rushyika muri 300 twahuriye hamwe tugirana ibihe byiza, ndebe ku masura nabonaga baguwe neza n'inyigisho zacu. But as a leader or one of organizers, I could say that it was grace of God to see this happen. Nk'umuyobozi rero nk'umwe mu bari babiyoboye n'ababitegura nabakora ubuntu bw'Imana bwatumye bishyikwaho. When I look back a little bit, I was thinking that everything failing because we lacked a lot of stuff, a lot of equipment. We tried, but apparently I was seeing that everything was failing. Mu bigaragara rero nko kubura ibikenewe bimwe na bimwe nabonaga biri bushyire ko turi butsindwe. But by the grace of God, the togetherness and the teamwork we built during the student empowerment, I could say it really helped us. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana bitewe no gushyira hamwe twari twanagize muri gahunda yabanje yo guha imbaraga urubyiruko, ibintu byagenze neza. During this preparation of camp, we got over 40 volunteers who joined us to help us in preparation. Muri iyo gahunda yo guha abanyeshuri imbaraga twungutse abakoranabushake 40 biyunga natwe. And by the grace of God, they held our hand and we made this event successful and empowered. Maze abakoranabushake bashya nabo baduha amaboko tubasha gushyika kuri rya huriro ry'urubyiruko rigenda neza. I'm so grateful personally, but I'm so grateful with my team, student empowerment and student department, to stand in faith, to take a step in everything. And we know that even this coming year, God will stand with us to make all the plan we have prepared happen. Ndishimye rero ku ruhande rwanjye ndetse n'itsinda ryose twakoranye, kandi twiringiye ko umwaka utaha Imana izadukoresha byinshi ndetse birenzeho. Yes, and we have a goal of keep all these 40 volunteers with us to become one of our new member, and that's our settled goal, to keep them around with us as our first new members we have. Dufite intego rero ko abo 40 b'abakoranabushake twungutse tutazabarekura, ahubwo bazaba ari bo ba Kristo bavutse ubwa kabiri twungutse abandi bakaziraho. I'd like to share a trillion things with you during our journey, but I would like to stop here due to time. Thank you so much for your time. I will end by names of Jean. Thank you. Nari bubabwire byinshi ariko ndabashimiye kubera impamvu y'igihe. Nitwa Jean.